Today's topic is equilibrium of concurrent forces. First, we should understand the concurrent forces. When forces are acting at the same point, the forces which are acting at the same point, they are said to be concurrent. वो क्या होता है? Suppose we take here. Suppose it is a body which is at rest. Rest. Here we apply force here. The body which is lying on the supposed table, it is at rest. Here we apply force here. Suppose this force is called F1. Here we apply force, another force F2. सिंस एक फोर्स अब इसकी तरफ खींच रहा है, दूसरा फोर्स इसकी तरफ खींच रहा है, बट दीज फोर्स आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट हियर, एक पॉइंट पे. दिस पॉइंट इन लेटर क्लास वी विल डिस्कस, इज कॉल्ड आल्सो सेंटर ऑफ मास. इस वक्त मुझे वो टॉपिक नहीं है. दैट मीन्स दीज टू फोर्सेस आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट. दीज टू फोर्स आर कॉल्ड कंकरेंट फोर्सेस. इसमें और भी फोर्स है. इसमें एक फोर्स है, सपोज mg, वेट नीचे की तरफ आ रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रहा है. इसमें ये वो आपको लेटर में पढ़ना है. दीज आर फोर्सेस, दे आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट. सच फोर्स आर कॉल्ड कंकरेंट फोर्सेस. कंकरेंट फोर्सेस, that means the forces which are acting at the same point. These forces, the forces which are acting, the forces which are acting at the same point are called concurrent force. Concurrent forces. मगर हमें यहाँ दिखाना है वो, दैट मीन्स इफ two or more than two forces are acting at the same point. I take the example of two forces F1 and F2. They are acting at the same point. These two forces are called concurrent forces. अब हमें बताना इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट. इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल रेफर्स टू द सिचुएशन when net external force or particle is zero. That means these two forces does not change its state of motion, whether they are in rest or uniform motion. इन दो फोर्स जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इन दो फोर्सों से जो एक ही पॉइंट पे एक्ट करें, इन दो फोर्सों से इस बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे ये बॉडी रेस्ट में होगी या मोशन में होगी. अगर ये बॉडी रेस्ट में होगी, ये रेस्ट में ही होगी. अगर ये बॉडी मोशन में होगी, सपोज इसकी वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर सेकंड है, इसकी वेलोसिटी ऐसे ही रहेगी. दैट मीन्स इसकी यूनिफॉर्म मोशन भी, ये यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी और रेस्ट में रहेगी. अगर ये रेस्ट में है, इन जो दो फोर्स में अप्लाई कर रहा है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रेस्ट में ही रहेगी. हाँ, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में है तो इसकी मोशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा. सच फोर्स आर कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड इक्विलिब्रियम ऑफ, दीज आर कॉल्ड, दैट मीन इक्विलिब्रियम refers to a situation where the net external force on the particle is zero. दैट मीन्स अगर हम मैथमेटिकली ये लिखेंगे, दो forces, when two forces are acting at the same point, when two forces are concurrent, what are the conditions for their equilibrium? What are the conditions for their equilibrium? Suppose ये दो forces, इनका resultant, suppose R is the resultant of these two forces, F1 and F2, F1 plus F2, F1 plus F2. They are acting at the same point, that R is the resultant of these two forces. But equilibrium requires here, equilibrium का क्या मतलब है? equilibrium requires, इक्विलिब्रियम रिक्वायर्स, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, सपोज इक्विलिब्रियम का मतलब है, इफ व्हेन वी ऐड दीज टू फोर्सेस हियर एट द सेम पॉइंट, it will not produce any change. That means the resultant of these two forces must be zero. Equilibrium requires R is equal to F1 plus F2 is equal to 0. इसका ये मतलब हो गया, और F1 plus F2 is equal to 0 और F1 is equal to minus F2. Negative sign indicates here the direction of F1 and F2 are in opposite. They are in opposite direction. That means what is the conditions of two forces which are of concurrent forces which should be in the equilibrium? The condition of two forces which are the condition of two concurrent forces are said to be in equilibrium if they are having same magnitude. F1 is equal to F2 बट अपोजिट इन डायरेक्शन. इसका ये मतलब हो गया, जब ये इसका मैग्नीट्यूड ये है, इसका मैग्नीट्यूड ये है, दैट मीन्स दे आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट. सेम पॉइंट में आपको, अगर मैं आपको बताऊंगा, ये सपोज
ये एल में लूँगा, एल एल्बो, सपोज ये एल, सपोज इस पर मैं कहता हूँ ये टूट जाए, इससे क्या पता, हाउ कैन आई अप्लाई फोर्स, आई शुड अप्लाई वन फोर्स हियर, वन फोर्स हियर, F1 सपोज F2। अगर मैं कहता हूँ ये आई शुड ब्रेक दिस, अगर मैं फोर्स यहाँ अप्लाई करता हूँ मगर यहाँ अप्लाई कर, अगर प्रैक्टिकल नॉलेज आप होंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से यह यहाँ टूटेगा, यहाँ टूटेगा। दैट मीन्स दीज टू फोर्स आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट हियर, दीज टू फोर्स आर कॉल्ड कंकरेंट फोर्सेस। फिर इक्विलिब्रियम पे कब हो जाएंगे वो दूसरी बात है, ठीक है। These two are called concurrent force. This also called concurrent. They are acting at the same point. This point is called the center of mass. We will discuss in later chapter, next chapter. Here, these two forces are also called concurrent force. But equilibrium refers if F1 is equal to minus F2. These two forces must have the same magnitude but opposite in direction. Now we come here when three forces. Suppose three forces are acting on a body, how they can be said to be in the concurrent equilibrium में कब हो जाएंगे? Concurrent, you know, they are acting at the same point. Suppose these are the forces here, these are the forces. Suppose F1 and F2, these are two forces. They are acting at point. These are concurrent forces. Suppose we have to say three forces are acting at the same point, they must be in the equilibrium. What is the condition of three forces so that they are, what are the condition of three concurrent forces so they should be in the equilibrium? Suppose these are two forces F1 and F2, F1 and F2 here. But these are three forces F1 plus F2 plus F3, okay. Suppose these are three forces. What are the conditions of three forces? They should be in the concurrent forces, they should be in the equilibrium refers if their resultant is 0. Equilibrium refers if their resultant is 0. Here we can say, if I put here F3 is equal to minus F1 minus F2, ओके, ये यहाँ से शिफ्ट हो, F3 इज इक्वल टू, माइनस पे कॉमन निकालूंगा, माइनस F1 प्लस F2 F1 plus F2 is the resultant of F1 and F2. That means here it indicates that three concurrent forces can be equilibrium if the resultant of two, F1 plus F2, if the resultant of any two forces equal to the third forces, the resultant of two, that means the resultant of two forces is equal and opposite. How opposite? Negative sign, opposite to third force. That means three forces can be in the equilibrium if the resultant of two, F1 plus F2, if the resultant of two forces is equal and opposite to the third force F3, they are equal in magnitude but opposite. How can we find out the resultant of these two forces? We can find out the resultant by completing the parallelogram. If two vectors are acting at the same point, are joined by end to end, is here, they are joined, their resultant can be found by completing the parallelogram. Parallelogram कैसे हम complete करते हैं? The diagonal where these two forces, it is called the resultant. This is the resultant. Resultant means F1 plus F2. This is the resultant by parallelogram. That means third force here. Third force must act here but in opposite direction. The third force, that means F3. The magnitude of third force must be F1 plus F2, but it should act in opposite direction. इसकी direction यहाँ होनी चाहिए, इसकी direction यहाँ होनी. That means these three forces, they are called concurrent forces. If the resultant of two forces must be equal and opposed to the resultant of third forces. That means these three concurrent forces are said to be in the equilibrium. I hope you have got it. Inshallah, in future we will meet in the next class. Thank you very much. Have a nice day.